Start today, Flutter. Okay. So till now is dot has completed the dot, and now I'm going to explain about what is the Flutter and what is the widgets is there. Okay. What is the widgets? What are the types of widgets? I'm going to explain today. Okay. So here, this is a main dot is a entry point of the application. Okay. In that, this is a return type is void in the main method, and the run app we are loading the one widget. So this is a super class, the stateless widget. Widgets are two types. Here is what is the widget? Widget is anything. If you are visible or invisible, Flutter any object is a widget. Okay. There is a two types of widgets is there in that. Flutter లో ప్రతిది widget అంటారండి. ప్రతిది either visible or invisible. What is the screen is visible or that is one object. So that is a one interface for creating the application. Okay, widgets are certainly class hierarchy in the Flutter framework. One hierarchy in the Flutter framework. Widgets are two types widgets. Widgets are two types. What is a stateful widget? And second one is stateless widget. The future coming days, I will explain the difference between the stateful and stateless widget with some example. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. Now I'm going to explain the few widgets. That's a important to design. First, we'll discuss about the how to design the particular screen. What are the components are required to create a design, and what is the widgets is there in the Flutter. We'll discuss now. Okay. So I will note down here the few widgets and what are the widgets and how to use the widgets, which widget is needful based on our requirement, which widget is better to take. So those things we'll discuss now. There is a two types of widgets. I will explain very deeply in the later classes what are the stateful and stateless widget. So now we will explain the few widgets on the Flutter. Okay, first widget is container widget. Container, I will write a few things here. Text widget, button widget, text field widget, image widget, scroll widget, column, row, map is one widget, list view, grid view. These are the few widgets. Later we'll discuss other widget. Okay, these are the widgets to design the screen and perform the some actions and align the those items. Okay, and other one is 13 stack widget, 14 icon is one widget, కార్డ్ ఈజ్ చాలా ఉంటాయండి. ఓకే, విల్ సీ దట్ వన్ బై వన్. ఓకే, టాప్ బార్, స్కాఫోల్డ్. ఓకే,
So these are the lot of widgets is the snack bar, slider, charts, navigation table. There's a lot of widgets is there. Okay, forget about it. So first we'll discuss what is the flow of our application. Okay, what is the flow of application where it is start. When I click on that, when I run the command flutter run, so we'll decide which platform you're going to run. So I choose the Chrome. So in the lib folder, where is the initial is main data is looking for the main data. In the lib folder, it's launching the lib slash main dot. This is the entry point of the application. From entry point of the application, we'll see the other things. Okay, we'll see the other thing. Okay, after run this application, I will remove all the things. We'll start from the main data. What are the things is there? We'll discuss one by one. Okay. So I'm going to build a one by one widget. After explaining the each and every widget, we'll start the designing and form validations and every navigations. Everything will cover one by one. Okay. First, let me download. Let me run this application. How looks the default application? See, once I create application, this is the default template provided by Flutter. Okay, these are the not required. We'll build one by one, step by step. Okay. Did you see here? This is the default template provided by Flutter. Okay. I'm going to remove all the things from here. Let me delete all the things. We'll build one by one. Okay. అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుందండి. I'm going to delete everything and here also I will delete everything. Now here we need to pass the widgets. How many types of widgets here? What are the types of widgets? The two types of widgets, right? So one is the stateful widget, another one is a Stateless. stateless widget. Okay. So here in the main dot, this is the entry point of the our application. This is a entry point of application. In the entry point application, run app is a method. In the run app method, it's a one additional per one positional argument expected. Okay. In the run app, we have to pass the one argument. What is the argument? One widget, either stateful widget or stateless widget, stateful or stateless widget. Now I'm going to use one widget called container. Okay, container and widget. I will tell you the what is a container now. This is very important thing. Is first I will tell you that what is the container. Later we'll see this. Okay, let me create a simple container. I will explain one by one later. Let colors dot green. Okay. Okay, I removed all the things. Guys, I removed all the code in the what is provided by Flutter. I removed everything. I will start from the beginning. From there, we'll go one by step. That's why మీకు అర్థమవుతుంది ఏం చేయండి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వాట్ ఈస్ ద స్టెప్స్ అనేది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, లెట్ మీ రన్ అగైన్. ఓకే,
Yes, 1 minute it's run అవుతుంది. Yeah, వచ్చిందండి గ్రీన్ కలర్. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వన్, సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ అండి. ఒక కంటైనర్ లోడ్ చేసాం. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వాట్ ఈస్ ద కంటైనర్. ఓకే, I will create a notes on the container. Now I'm going to explain the what is the container in the Flutter. First we'll start with the container because of this is a main important widget in the Flutter. Okay, container, container widget is same as div tag in HTML. Simple. How many members know the div tag here? I know, sir. Yeah. So div tag, how the div tag is work in HTML. Okay, that is a div tag, similar like the container role. In the div tag, we can give the some styles and everything. How the div tag is working in the HTML thing, same thing is a container is a widget as a in the Flutter as a div tag. Okay. Okay. Next statement is if 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 this widget if this widget doesn't contain child, any child. Guys, here every widget has a property called as a child or children property is there. అంటే ఏంటంటే ఒక విగ్జెట్ ఒక చైల్డ్ అంటే దాని లోపల ఇంకొక పారామీటర్ ప్రాపర్టీ చైల్డ్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. కొన్ని విగ్జెట్స్ కి చిల్డ్రన్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలం రోస్ కి చిల్డ్రన్ ప్రాపర్టీ ఉంటాయి. ఇన్ ద కాలం రోలో ఏంటంటే మల్టిపుల్ చైల్డ్ ప్రాపర్టీస్ పెడతాం. ఇక్కడ కంటైనర్ కి ఓన్లీ చైల్డ్ ప్రాపర్టీ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఎ చైల్డ్ ఇస్ నాట్ దర్, ఇఫ్ దిస్ విగ్జెట్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఏ చైల్డ్, ఓకే, నౌ in this scenario in this scenario container has any child? No, right? There is child property is there. I will explain that what is the property. In this container there is no child property. Okay, any child widget it will fill the whole area on the screen. Okay. Sorry, ఈ స్టేట్మెంట్ నేను again ప్రూవ్ చేస్తాను మీకు ఇక్కడ. The container is a div tag in HTML like HTML. If the widget, the container widget doesn't contain any child కాబట్టి మొత్తం స్క్రీన్ ఎంత ఉందో చూస్తే ఇదంతా స్క్రీన్ అండి. ఈ స్క్రీన్ ఎంత ఉందో అంత ఫిల్ అయిపోద్ది అనమాట కంటైనర్ మొత్తం బేస్డ్ ఆన్ ద కలర్. ఓకే, ఇఫ్ అదర్వైజ్ whole area on the screen automatically. ఓకే, ఫిల్ అయింది కదా ఇక్కడ. ద కంటైనర్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ద కంటైనర్ డజంట్ కంటైన్ ఎనీ చైల్డ్, ఇట్ ఫిల్ ద హోల్ స్క్రీన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంటైనర్ హ్యాజ్ ఎ చైల్డ్ యాజ్ ఎ అనదర్ ప్రాపర్టీ. దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ అంటారండి. మీరు చూసాం కదండి నిన్న క్లాస్ అంటే చెప్పాను. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ కంటైనర్ లోపలికి వెళ్తే కంటైనర్ కి యాజ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ కంటైనర్ యాజ్ ఎ క్లాస్ అది కూడా క్లాసే. బట్ ఆ సూపర్ క్లాస్ ఏంటి? స్టేట్లెస్ విగ్జెట్.
కంటైనర్ యాజ్ ఏ క్లాస్. ఇవన్నీ ఏంటి ప్రాపర్టీస్. ప్రాపర్టీ ఏం చేస్తుందండి? చూడండి ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్. మీకు నేను చెప్పా కదా క్లాస్కి ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీస్? Come on guys, what is the use of the Store properties? the data set. Huh? చెప్పండి. Store the values. Store the Store the data. data. Store the data. Similar like that, container also store some data. The color ని పెట్టుకుంది. నెక్స్ట్ చైల్డ్ కూడా పెట్టుకుంది. చైల్డ్ అనేది నేను ఒక టెక్స్ట్ విడ్జెట్ ఇస్తా. విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వన్ బై వన్ లేటర్. టెక్స్ట్ ఎందుకంటే ఓన్లీ ఫర్ డిస్ప్లే ద డేటా. ఓకే, జస్ట్ పెట్టా. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్స్ సి ద కంటైనర్ హ్యాజ్ ఏ చైల్డ్ ప్రాపర్టీ. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. కంటైనర్ యాజ్ ఏ చైల్డ్ ప్రాపర్టీ. ఒక్కసారి అండి. ఓకే ఓకే అండి, ఒక సెకండ్. యాక్చువల్లీ దీని మీద చాలా రాయాలి. ఒకసారి యాక్చువల్లీ ఈ కంటైనర్ అనేది మెటీరియల్ విడ్జెట్స్ నుంచి చేయాలి. దట్స్ వాట్ గెట్టింగ్ ఎర్రర్. ఓకే, లెట్ మీ ఈ కంటైనర్లో ఇంకో చైల్డ్ పెడతానండి. నేను కంటైనర్ పెడతాను, చూద్దాం. కంటైనర్కి ఇంకో కంటైనర్ పెడతాను. విత్ 100, హైట్ 200. ఓకే, కలర్ yellow. Now see, okay, I will remove this one. Okay, I'm telling will from the container ని తర్వాత వాడతానండి. వెయిట్. యాక్చువల్లీ రన్ యాప్ లో డైరెక్ట్ గా కంటైనర్ పెట్టకూడదు. బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్. టెక్స్ట్ పెడదాం, చూద్దాం. చైల్డ్ యాజ్ అ టెక్స్ట్. చైల్డ్ యాక్చువల్లీ ఇలా రాయం కోడింగ్ అంతా, దానికి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. బట్ డైరెక్షన్ I will tell you what is the issue later. Should not like this. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే కంటైనర్ ఇక్కడ లోడ్ చేయను. ఒక ఫ్లో ఉంటుంది. ఆ ఫ్లో ద్వారా వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎనీ ఫ్లటర్ యాప్ ఇస్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ద మెటీరియల్ యాప్ అండి. మనకి ఇక్కడ గూగుల్లో వెతికితే మనం ప్రతిది కూడా మెటీరియల్ విడ్జెట్ వాడతాం. మెటీరియల్ యూఐ ఇన్ ఫ్లటర్ ఇది వాడతామండి. ప్రతిది కూడా ఈ డిజైన్ వాడతాం, మెటీరియల్ డిజైన్ అనమాట. ఫ్లటర్ ఇన్బిల్ట్ దిస్ ఈజ్ అ మెటీరియల్ డిజైన్. మనం ప్రతి విడ్జెట్ కూడా విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఫ్లటర్ ప్రతి విడ్జెట్ వాట్ ఎవర్ విడ్జెట్స్ ఉన్నాయి మెటీరియల్ యాప్. సో ఫ్లటర్ అనేది మెటీరియల్ యాప్ ను ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి అవర్ రన్ యాప్ షుడ్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ ద మెటీరియల్ యాప్ ఓన్లీ. ఓకే, సో లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ స్టేట్ఫుల్ విడ్జెట్. ఓకే, స్టేట్ఫుల్ విడ్జెట్ గురించి కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. జస్ట్ వన్ డే, ఆ తర్వాత ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఐ విల్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ లైక్ మై యాప్ అని పెడతాం. ఓకే, సో దిస్ మై యాప్ will load into here. That's it. So in this, so I'm going to create a one stateless widget. If you confused, I will remove this one. If you confused, I will remove this one. Here in the run app only, I will create a material app. Okay, there is a material app is there in the material app. In the material app, some property called as a home property. In the home property, I'm going to design the container. Okay, see and confuse వద్దండి. I will explain each and everything. Okay, our Flutter app,
our Flutter app is built on the top of material app. So because of మనం ప్రతిది కూడా see everything, this is a package name flutter material dot any widget, this is also is coming from material app. ఓకే, ఒక మెటీరియల్ యాప్ లో మన హోమ్ అనే ప్రాపర్టీలో ఒక ప్రాపర్టీ కంటైనర్ తీసుకున్నాం. ఎనీథింగ్ ఇన్ ద ఫ్లటర్ విడ్జెట్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ ద మెటీరియల్ యాప్ ఓన్లీ. టెక్స్ట్ అవ్వచ్చు, కాలమ్ అవ్వచ్చు, రో అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ యాప్. దట్స్ వై అవర్ ఫ్లటర్ యాప్ ఈస్ బిల్డ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యాప్. Okay, in the material app as a property called as a home property, and other property also there, routes and initial route will go one by one later. Okay, and other property of the material app as a title కూడా మీకు చెప్తాను. Now we'll run this one. మెయిన్ స్టార్టింగ్ అండి, మెయిన్ తర్వాత the run app will load the material app. In the material app as a property home, in the home property I'm going to explain the కలర్ పెట్టాను. ఈ కలర్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి, ఫిల్ అయిందా, మొత్తం టోటల్ గా ఫిల్ అయింది. ఓకే, if the child, if the container has a one child called as a text. Okay, hello. Okay, hello ఉంది. Let's see this. It's coming from the scaffold, the container app. Actually మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాను, డోంట్ వరీ. Okay, see, we got it now. I will remove the content, I will remove the child. నా స్టేట్మెంట్ ప్రూవ్ చేయడానికి ఇవన్నీ చేస్తున్నాను. ఓకే, I will explain the what is the scaffold. See, what is our container statement is, if this widget container does not contain any child, it will fill the whole area of the screen. ఓకే, మొత్తం దీనిలో ఏం చైల్డ్ అని ఉందండి. see, you can see in the main dot the container has any child, ఓన్లీ No, కలరే sir. ఉంది. నో కాబట్టి ఇఫ్ ఇస్ నో కాబట్టి టోటల్ స్క్రీన్ ఎంత ఉందో, మొత్తం స్క్రీన్ ఎంత ఉందో టోటల్ అనేది ఇది ఫిల్ అయిపోద్ది అనమాట. అర్థమైందా? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కంటైనర్ హ్యాజ్ ఏ ఎనీ చైల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఏ వన్ చైల్డ్ ఇన్సైడ్ ద కంటైనర్. అప్పుడు ఏమవుద్దంటే మొత్తం ఫిల్ అవ్వకుండా ఈ చైల్డ్ ఎంత ఉంటే అంత ఫిల్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ నౌ ప్రూవ్ అయిందా? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారా? దిస్ ఈజ్ అ రెడ్ కలర్. అబ్జర్వ్ చేశారంటే రెడ్ కలర్. You can see here the red color. See, this is red color, right? You can see. ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ విడ్జెట్ ఎంత విత్ హైట్ ఉందో దాని యొక్క పేరెంట్ ఏంది, ఈ టెక్స్ట్ యొక్క పేరెంట్ ఏంటండి, కంటైనర్. అంతేనా? అంటే ఏమవుద్ది, ఇఫ్ ఈజ్ ఎ చైల్డ్ విడ్జెట్ ఉంటే ఈ చైల్డ్ విడ్జెట్ ఎంత ఉందో అంతే ఉంటది కంటైనర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the container does not contain any child property, it will fill the whole area of the screen. Now is clear? The statement is clear? అర్థమైందా? This is the first statement. మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. వాట్ ఈస్ ద స్కాఫోల్డ్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ యాప్, మెటీరియల్ యాప్ లో వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఉంటాయి, ఈ స్కాఫోల్డ్ అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద కంటైనర్. క్లియరా? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అండి? ఎనీ డౌట్స్? Container is the container widget is the same as
div tag in HTML. If the widget does not contain any child widget, it will fill the whole area on the screen automatically. For example, prove అయిందా స్టేట్మెంట్ ప్రూవ్ అయిందా లేదండి మనకి? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So the container has some properties. ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ చూద్దాం. కంటైనర్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీస్ అంటే చూద్దాం. కంటైనర్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ కలర్ ప్రాపర్టీ. వాడామా కలర్ ప్రాపర్టీ అండ్ చైల్డ్ ప్రాపర్టీ. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ విత్ ఈజ్ a one property. And the fourth one is height is a property. Okay. And the decoration is a property. And the sixth one is constraints on knife. First we will discuss if 5 things important. Okay. Now మీకు డయాగ్రామ్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. వాట్ ఈస్ ద కలర్ ప్రాపర్టీ? కలర్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? దిస్ ప్రాపర్టీ ఏం జరిగింది కలర్ ప్రాపర్టీ ఇస్తే? ఈజ్ యూజ్డ్ టు సెట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఆఫ్ ది కంటైనర్. Okay. And another one is child property. Okay, this property used to store the child widget of the container. So as per this example, what is the child here? As per this example, child ఏంటుంది ఇక్కడ? Text. Okay. So the text child property, this property used to store the child widget of the container. Okay. అర్థమైందా? So now